All right, thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us from wherever you're catching the show. Amanya nedobozi bampita simple msingenda bela small time. So njakusaba gwa tulaba kindly tambuza video, sharing it to as many people as you can. Kuchino Joel Ssenyonyi Siwakusigala olunaku olwaleero. I strongly believe okwanguyibwa kwe okujibwa mu parliament kirabika kwongezeddwamu amaanyi. Njagala ovuge video nkiddamu ekintu Joel Ssenyonyi Siwakusigala leero mu parliament okugobwako mu parliament wekuba nga babadde bakukolako ebitundu 5 ku buli 100 balabika bongezaamu bali mu kukola bukubirire kulaba nga bajja Joel Ssenyonyi mu parliament. Olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi ayimiridde ku floor of parliament n'atunuza abasajja abakulu ebikalu. Ssenyonyi olwaleero aleese ensonga ya Honorable Muwanga Kivumbi. Naye ayina kyakoze omusajja gwe bayita Attorney General wa Uganda. Aze ku floor of parliament ng'asuubira bano abasajja bagenda kwebuzaabuza mu nsonga za Muwanga Kivumbi nti tebalina kye bamanyi. Wabula agenza okujja ku floor ng'akimanyi bagenda kwebuzaabuza. Naye waatukidde ku floor apozinze question 2. Emu n'abuuza Muwanga Kivumbi ali luddawa. Eyo bukosa abadde akimanyi tibagenda gamba katugende tukole okunoonyereza tugenda kukomawo enkya azaakimanyi. Wabula olw'okuba nti musajja mugezi eyo question agigattiddeko ey'okubiri. N'ababuuza bannaaye Attorney General ye gwe akulembera amateeka mu ggwanga. Gwe atusinga okumanya amateeka wano because oli musomi. Twagala otutangaazeemu abasajja ekintu kye baakola kiri mu mateeka. Attorney General omusajja alina okuba nga yasinga omumanya amateeka mu Uganda azze ku kazindaalo aluddewo n'okujja ku kazindaalo okumanya nga abadde atidde. Wabula oluzze kazindaalo ate Joel Ssenyonyi byamugambye byamubuuzizza si byamuzzeemu. Njagala olabe Joel Ssenyonyi kyakoze mu parliament. Olunaku olwaleero ogenda kakasa nti tewali mulimu muzibu mu Uganda. Tewali mulimu gusinga buzibu mu Uganda nga kuwolereza gavumenti mu parliament nga Joel Ssenyonyi yakutadde ku stand. That is the hardest job ever. Okusisinkana Joel Ssenyonyi ku floor of parliament ng'agenda kubuza ebibuuzo naye ng'olina kuba ng'owolereza gavumenti. Era bano abasajja Museveni alina okubawa ssente nnyingi nnyo. Njagala owulirize ebigambo Joel Ssenyonyi byayogedde mu parliament ate then owulirize Attorney General byazzeemu. Katukomewo. Thank you, Right Honorable Speaker. Mr. Speaker, I seek your procedural guidance and perhaps input from government, because certain issues are matters of law. You've talked about issues of fact, and one could even say fact to person A could be different from person B, but a law, regardless who is dealing with it. Mr. Speaker, on Thursday, I left early and I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Muwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala and he was intercepted and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts, and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest,
We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken, to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Mwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now, that's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law that does. Government has several times been urging the population to avoid mob justice. And on that front, I agree with government. Government officials, police, and so on, they say when you catch somebody, even if you catch them in an act, never mind that sometimes it's mistaken identity and somebody gets beaten, yet they've done nothing wrong. But that even if you catch somebody, whether stealing something of yours or whatever the case might be, government has been telling the population, take those people to police. Don't beat them up. And on that regard, I agree with government. So why doesn't government do the same thing it tells people to do? We need to stop preaching water and yet we drink wine. If you're telling people, if you catch somebody, they've stolen your money, your whatever, take to police, please don't beat. Why isn't government doing the same? If you assume that somebody has broken the law, produce them in court. It's now been 4 days, Mr. Speaker. We don't know where Honorable Mwanga Kivumbi is, and we do hear, I've seen some pictures on social media, I don't know if they are authentic. Bruises, blood, I don't know. And the only way that can be cleared is when we get to know where he is. Mr. Speaker, you see, we were here in September of 2021. Again, some who are saying it's because of what he said. Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana were granted bail by court. As they were getting out of Kigo prison, outside the gates of Kigo prison, they were abducted. They had not said anything anywhere. In June of 2024, the Honorable Paul Akamba, who were here with him in the 11th Parliament, he was granted bail. He was abducted within court precincts. So the Attorney General needs to help us understand. Number one, where is Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? He needs to be accounted for. But number two, is this the new normal? Have we now veered off what the law does stipulate, learned Attorney General? Thank you. I think I don't know whether I should go directed to the attorney, because there are issues beyond him. I was feeling I should go to the Right Honorable Deputy Leader of Government Business, who is leading his troops here, and he will be comfortable to pick any of the officers, of the colleagues. Okay, Joel Ssenyonyi abapozingidde ekibuuzo wano wenjagala owulirize. Ebibuuzo bibadde bibiri. Abagambye Mwanga Kivumbi aliwa, first and foremost. Secondly, kino ekintu kye bakola kati ge mateeka amapya agatambula, naye njagala olabe abakulu bano kye bakoze nga balowooza Ssenyonyi musiru. Yaleese ebibuuzo bibiri era nga mukubireeta abiresa akimanyi bagenda gwa mu mbize. Kati njagala olabe gwe basosoleeta Deputy Leader of Government Business Nabbanja yetalabiseeko, kubanga kibadde ate kigenda nyuma nnyo nga Nabbanja waliwo obula alina gwasindise. Njagala owulire bwazzeemu ate tukomewo. Bampita Simbo, Kali Lugambo Promax, tambuza video. Support him. Thank you, Right Honorable Speaker, and I thank my brother, Honorable Ssenyonyi, for his intervention. I have heard him clearly.
But for me also to be able to give you a fitting answer, I request that I return tomorrow and give you a fitting answer. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Ssenyonyi, I don't want to be diverted beyond that, and tomorrow is not far. Mr. Speaker, there were twofold issues. The where, we can wait for tomorrow because he probably has got to find out. It's not him who picked up the honorable member. So, yes, we hope that tomorrow we get feedback on where he is. But my second question, and that's why the learned Attorney General is here, was for the country to be guided. Is this the new normal? Because that doesn't have to wait until tomorrow. Because the Constitution is succinctly clear. Oyo bamuyita Right Honorable Joel Ssenyonyi. Ekibuuzo ekisooka oli omusajja azze eyeeyita Deputy Leader of Government Business yamyuka Nabbanja lwatabaddewo yalina okuddamu because ekibuuzo kibadde kigenda mu ofisi ya Nabbanja wabula yakikoze kagendere n'agamba bannaaye ekibuuzo ekisooka kimuwanga Kivumbi aliwo balina buuza Nabbanja kubanga yakulira Nabbanja ye n'atandika obuuza bali abala kati onaze n'agamba bannaaye ekibuuzo kyabuuzizza si kibi naye mutuweemu obudde nkya tukomewo tukibaddemu n'akomawo n'agamba yes it is okay era tubawadde obudde naye ekibuuzo ekirala kyabadde ebintu bye bakola biri mu mateeka n'agamba tewali muzimu muzibu gusinga mu nsi muno nga kujja ku floor of parliament ng'owolereza gavumenti n'ofeesinga Joel Ssenyonyi omulimu ogwo muzibu nnyo kati njagala owulira omusajja bw'azze engeri gy'azzeemu ekibuuzo kino okakase nti yes Ssenyonyi bano abasajja tebasobola mwagala ku floor of parliament kubanga engeri gy'abalabisizzaamu buli lunaku ayongera balabisa tambuza video. We work against malaria and create awareness the public on how they can prevent malaria. Attorney General. I thank you, Right Honourable Speaker, and I thank the Leader of Opposition for his query, which I'm trying to answer as ably as I can do this moment. Mr. Speaker, the term new normal or old normal does not exist in my legal vocabulary. As far as I know, this parliament and this country is under a dispensation of constitutionalism. And I have that constitution in my hands here. And where it regards to the liberty of every Ugandan, it is here very clear in Article 23, and I can read... Colleagues, can I have order in the House, please? And I can read specifically 23, Article 2, for the members of this honorable parliament. A person arrested, restricted, or detained shall be kept in a place authorized by law. That's the Constitution. A person, now sub-article 3, a person arrested, restricted, or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reason of the arrest, restriction, or detention, of his or her right to a lawyer of his or her choice. A person arrested or detained, for the purpose of bringing him or her before a court in execution of the order of court. Mr. Speaker, I don't have the facts of the arrest or alleged arrest. Oyo bita Joel Ssenyonyi nze nagambe tewali mulimu gusinga kuba muzibu nga kusanga Joel Ssenyonyi ku floor of parliament nga apozinze ensonga nga gozze ku defendinga government. Omukulu Mr. Attorney General Joel Ssenyonyi amubuuziza ekibuuzo ekintu kye baakoze ku muwanga Kivumbi
kiri mu mateeka. Omusajja omukulu amanyikibwa nga Mayanja Samuel nga ye ssaabawolereza wa gavumenti ku floor of parliament ng'ensi n'ensi emuwulira agambye asoose n'asoma amateeka omuntu okukwatibwa emisoso gye balina oyitamu alina okuba nga bamuinfominga mu lulimi lwategeera ti Muwanga Kivumbi yenze simanya DPC so bafane so and so tugenda kukwata ku musango bwe guti tukwetaka ku musango bwe guti ne bwe guti olina obuyinza oba olina ebbeto ofuna lawyer era olina okubanga ofuna lawyer gwoyagala era balina omuntu ali mu kifo ekiri gazetted asome akwotinza amateeka bulungi nnyo olumaze n'agamba nti talina facts nti Muwanga Kivumbi yakwatiddwa. Like, can you see, as in, like, seriously, can you believe what the man said? He has no facts. The Honorable Muwanga Kivumbi yakwatiddwa. Ensi yonna yonna Muwanga Kivumbi yakwatibwa nga ensi yonna eraba. Yakwatibwa nga ensi yonna eraba. Era okukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi muwala we eyali naye mu mmotoka olunaku lwe bamukwata yavaayo n'ayogera ku nsonga z'okukwata Muwanga Kivumbi. Muwala we eyali naye ku nnaku ezaasembayo nga bamukutte olunaku lw'egyo yavuddeyo n'akola ka vidiyo ng'ategeeza ensi engeri gye bakwata mu Honorable Muwanga Kivumbi. Omukulu Mayanja Samuel Attorney General oba ssaabawolereza wa gavumenti ya Mwami Museveni agambye eggwanga mbu talina facts ku kukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi. Ne banne tumanyiddwa mu nsi ya Mukama muno. Basajja mmwe muliraba kaki? Azini muliraba kaki? Njagala owulirize omuwala ono bwe yayogedde olunaku lwe bakwata Muwanga Kivumbi. Ono omwana gwe yali naye yayogedde bino ebigambo owuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako mwenna. Olunaku lwe bakwata Honorable Muwanga Kivumbi lwairwa Friday nakulwairwa kutano twali tubasala Juma ekibibi Butambala twali tutukeeko abasana nga tujja kuba yagamba twali tugenda kujja Kampala kulaba mpapula z'abaana wezituuse abasigalayo mu komera asobole okubajjayo. Twali tutukeeko abasanda emmotoka ya RDC netwekika mu maaso na netugenda kuba yatusooka mu maaso netukulembera netugenda twatuka twali tuyingira Mpigi nga tugenda e Kampala ne batuyimiriza ne batugamba tudde wabbali. Otwadda wabbali omusirikale n'agamba Honorable mbadde nsaba emmotoka ogiteekeko wabbali wano ku poliisi. N'amubuuza tulwaki emmotoka mmanyi tutwala ku poliisi nga mbadde ngenda Kampala n'agaana emmotoka n'agiremeza ku kkubo. Omusirikale omulala najja naye nga beekubira amasimu g'okumukumu n'amugamba ggulawo waliwo abaagala okwogera naawe n'agaana. Twali tukyalira nga tuyimidde abasajja ne bajja abamu bali bataddeko obukookolo abalala tebataddeko obukookolo ne bakuona emmotoka ye ne bamugamba vaayo. Okujjako ekintu kimu oyagala bonna abali muno booli naabo okufuna obuzibu oba yawulira ekigambo ekyo era ng'omuntu w'abantu alumirirwa omuntu alumirirwa ensi ye n'afuluma. Drone yali wali wabbali ne bamutwala ne bamuteekamu naye tubadde tusaba ali mu kifo kitukaka n'emitima abooluganda be abawagizi be famire ye kugamba emitima. Alright, yoyo omwana yali ne Honorable Muwanga Kivumbi mu mmotoka. Omukulu Sam Mayanja, who happens to be the Attorney General of the Republic of Uganda, abadde ku floor of parliament n'agamba talina facts z'amanyi ku kukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi. Eri eggwanga Uganda mwe tuli. Era be babasajja betuwangala nabo mu ggwanga lyattu Uganda. Ono Joel Ssenyonyi ojja muwulya kati wuliriza Saamu ng'amalayo Mayanja. All I know is that we are under a constitutional dispensation, and Mr. Kivumbi has these rights and they are protected. And as the leader government business has indicated, tomorrow we shall be here before Parliament and give all the facts
And we shall ensure that this Constitution, which we all swore to protect, is protected. I submit, Right Honourable Speaker. Thank you. No, honourable colleagues, point of information and point of clarification. Joel Ssenyonyi abadde asituse addemu amusiike bupya. Thomas Tayewa yamutaasizza nawo. Nze neewuunya abantu abamu. Onono ate ne General w'eggwanga Uganda. Agambye nti Honorable Muwanga Kivumbi. He's right, he knows his rights and they are protected. Then I ask myself a question. Muwanga Kivumbi yakwatibwa ku Lwakutaano. Olw'omukaaga ne luyitawo. Olwasane ne luyitawo. N'olwayo oluzibye tewali yamulabyeko. Bamukwata mu maaso ga poliisi. Ne bamutwala. And the gentleman is saying his rights are protected. How are they protected? They are already violated. Yakwatibwa ku Lwakutaano. Leero lwa Monday. Ensi tennamulabako. Kiti kye nagambye Joel Ssenyonyi okujja n'apozinga questions bbiri. Yabadde wano waabaagala. Era amaliriza ng'abalabisizza nga bwe yabadde ayagala. Mwegendereze abasajja. Tewali mulimu gusinga kuba muzibu mu nsi muno nga kusanga Joel Ssenyonyi ku floor of parliament. Nga oyina okuwolereza government. Nga you are against him. Kuba engeri gy'atandikamu ensonga ze. Atandika musajja mukkakkamu. Si waakubuukabuuka nno. Ensonga ze azitaanya emu ku emu mpola. Siro but sure. Mpaka lwagimalayo. Simanyi oba Uganda twali tufunye ku leader of opposition nga Joel Ssenyonyi. Goge mazima. Era nze siba mbagamba ebigambo bino. Bano abasajja gye bakoma okusisinkana Joel Ssenyonyi ku floor of parliament. Bagenda kulabisibwa. Era nnyongedde okakasa National Unity Platform teyakola mu nsobi n'akamu n'akettondo okubanga bateeka Joel Ssenyonyi mu kifo ekyo. It was because of Joel Ssenyonyi twalaba CDF General Muhoozi Kainerugaba n'agamba I want a new leader of opposition. Kuba akasajja kali bakabafukidde ekyambika. Yavayo publicly. I want a new leader of opposition and I will endorse him. Imagine, owa NRM, ata yagala kuendorsinga leader of opposition, owa opposition. Era olwamalo kyogera, kigenda kujjukirwa mu byafaayo nti aba NRM baleta private members bill mu parliament nti leader of opposition ayina okuba keepinga in check abenga alondewa. Remember, mu parliament waliyo ebiwayi bisatu. Waliyo ruling party, that is the NRM. Waliyo opposition side, bye bibiina by'obufuzi bivuganya. Then waliyo n'ekyokusatu kye mutateekako ssira ensonga lwaki bano abasajja baagala luupu bamulonde kye bayita independent. Truth be told, ba independents mu parliament abasinga bali NRM leaning. Ate nga ennamba y'aba member of parliament abali ku bibiina ebivuganya government ntono kuyaba independence bali mu 10 ngamu. Abali mu bibiina by'ebyobufuzi ebivuganya NRM tebawera na 10. Kati ogenda kunkakasa otya nti bwe batukesa ne bagamba tulonde. Okategedde ensonga lwaki olaba abasajja nga Basebamala batuuse okuwemuka ne bamalayo. Kubanga bamanyi etteeka lino oliyitamu ne balonda. If he is endorsed, Sebamalanga is endorsed, kiba kitegeeza agenda wangula. And trust me, njagala kubuuza kibuuzo kino gwandaba. Golowooze baba nga baendorsinze Sebamalanga yagenda obeera next leader of opposition emyaka 2 ekitundu egiddako, asobola okukola Joel Ssenyonyi byakoze nga abasajja be bamuteeka mu ntebe. Mbwe ate abakube nga Ssenyonyi w'abakuba. It is not possible. Kiba kya busiru, kya buwutta, kya buwumbatutu, emirembe n'emirembe. Amina.
Kyagulanyi Ssentamu Robert, Bobi Wine Mitembo olunaku olwaleero ku mukutu gwo ogwa X ataddeyo obubaka. Agambye nti 4 days have passed since the televised abduction of our deputy president for the Buganda region, Honorable Muwanga Kivumbi, by gun-wielding men in plain clothes, aided by Uganda police and traffic officers. To this day, his whereabouts remain unknown. The police and the military have refused to account for him. Equally disturbing is the silence of many religious and cultural leaders in the face of such blatant lawlessness, thereby normalizing it. Where is Honorable Muwanga Kivumbi? Eyo question gye yapozinze ku mukutu gwe ogwa X. Kyekibuuzo kyekimu. Honorable Joel Ssenyonyi kyapozinze ku floor of parliament. Where is Honorable Muwanga Kivumbi? Abasajja ne batugamba nti enkya bagenda kujja ne facts batubulire wajali. Kati nno osobola okuba nga Muwanga Kivumbi bamwekwatidde, bamukutte, basobola okuba nga bamukutte, naye nga amazima go bamwekwatidde, ayinza obbazaalira akabasa. Kuba ekyabano kyawukamu, ekya Muwanga Kivumbi kiyinza okwawukana ku kyaba Kibalama, because Kibalama yawambibwa tewali bukakafu, just boogera bwogezi, naye abantu abaliwo bakakasa nti baamukima. Muwanga Kivumbi yawambibwa ku kamera ng'ensi eraba. If anything happens to that gentleman, trust me, sijja kwefuula prophet of doom. Singa wabawo ekyappening nga Honorable Muwanga Kivumbi, only God knows. Now, olunaku olw'Essande, no, Saturday newedde, bannayuganda bawangalire UK baali bataka mu ku ssomero ku bbanguliro lya bannamagye limanyikiddwa nga Sandhurst. Era bannayuganda baateekawo embeera nga baagala essomero oba ebbanguliro lya Sandhurst lirekeraawo okusomesa abantu abatulugunya bannayuganda. Ekikola bannayuganda abasinga kye balabenga ekyokusanga bagamba Ugandans are jokers. Naye abantu baneeno, bamaama baffe, bataata baffe abaabaddeyo, ekikolwa kye baakoze ate kyayongedde okulaga ensi. Ensonga zaabwe zaamaze ne zituuka mu mpapula z'amawulire e London. Era gwe ssebo bannya bandaba, ensonga z'abannayuganda okwekalakaasa abaana bazitadde ku next level. And trust me, ogenda kumpulirira. Akategedde njagala ovuga video amanya bampita kali lugambo Promax Simple MC. Nsaba Mukama Katonda abankumi na takumi na mpeera. Omukutu gwobaddeko baguyita Verse Strange 256. Nenda kusaba buli omu atulabe essaawa ze nga tonaba kusubscribinga. Please kindly subscribe and share the video to as many people as possible. Mubeere bulungi bassebo ne bannyabo, mweraba.